Élève la voix et parle au Seigneur. Speak to the Lord. Parle au Seigneur. Tell him why you are here this morning. Dis-lui pourquoi tu es là ce matin. Bible says the expectations of the righteous shall not be cut short. La Bible dit que les attentes du juste ne seront pas anéanties. Why are you here this morning? Pourquoi es-tu ici ce matin? Why are you here this morning? Pourquoi es-tu ici ce matin? Father Lord, Père, I have come je suis là that I may know you. afin de pouvoir te connaître. Bible says, La Bible dit they that know their God, que ceux-là qui connaissent leur only Dieu, they will be strong seuls eux seront and will fortifiés do exploits. et feront des exploits. I have come to know more of you. Je suis venu à connaître un peu plus de toi. I have come to know more of you. Je suis venu connaître That plus another de part toi. of you that I have not mastered may be opened unto me. Que une autre partie de toi que je n'ai pas encore maîtrisée puisse That être part of you that I dévoilée. have not understood may be opened unto me, oh Une partie God. de toi que je n'ai pas encore compris. See why I Seigneur. have come. C'est pour ça que je suis là. That I may know you more. Afin de pouvoir te connaître That I may davantage. see more of you. Afin de pouvoir voir That I may plus get de more toi. of the understanding of the God I serve. Que je puisse avoir plus d'une compréhension du Dieu que je sais. Until I know you more, can I serve you À better? moins que je ne te connaisse mieux, ce n'est qu'en ce moment que je pourrai te servir. Lord, open up davantage. yourself to me this morning. Show me more of you. Seigneur, fais-moi voir un peu plus de I toi. remember Moses cried Je me rappelle que Moïse a and pleuré he said, I want to see you. et il a dit, je veux te voir. He said, I want to see you. Il a dit, je veux te voir. Even though he could not see you Bien qu'il ne pouvait pas te voir face to face. face à face, The Bible says mais la Bible you dit made a way for him to see your back. que tu as créé une voie pour qu'il puisse voir ta face. Every man Ta that lumière. wants to know you, Tout homme qui veut te connaître, in truth, you always open up yourself to that man. en vérité, tu t'ouvres toujours à cet homme. We have come Nous sommes venus, Seigneur, because we want to know you. parce que nous voulons te connaître. Bible says La Bible dit if we seek you, que si nous te we cherchons, will find you. nous te trouverons. If we seek you with all our hearts. Si nous te cherchons de tout notre See cœur, why we have come. voici To où nous seek sommes you, pour te chercher, to know you, pour te connaître, to find you, pour Lord. te retrouver. Show us yourself. Fais-nous te voir, ouvre-toi à nous. Thank you, Abba Father. Merci, Abba Père. We silence every contrary spirit in this place. Nous rendons silencieux tout esprit contraire en ce Every lieu, spirit of destruction. tout esprit de distraction, Every spirit of sleep. tout esprit de We sommeil. declare they will not cheat us out of this message this Nous morning. déclarons que ceux-ci ne vont pas nous tromper de ce message ce matin. We shall have the fullness thereof. Nous aurons la plénitude de la In the compréhension mighty name of Jesus au nom Christ. de Jésus-Christ. In Jesus' most perfect name we have prayed. Au nom Put those puissant hands de Jésus, together for the nous avons Lord prié. Amen. and be seated. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Alléluia. This morning, Ce matin, the Lord told me le Seigneur m'a dit there is another side of me that the people don't seem to know. qu'il y a un autre côté de moi que mon peuple n'a pas l'impression j'ai l'impression qu'il y a un côté de moi que mon peuple ne connaît pas. And I want them to see me Et je voudrais qu'ils me voient in that light. de cette façon-là. Hallelujah. Amen. I'm going to be beginning a series this morning Je vais commencer une série ce matin titled The Fear of God. intitulée La crainte de Dieu. The fear of God. La crainte de Dieu. Hallelujah. Amen. The fear of God. La crainte de Dieu. You know, the reason why believers live anyhow La raison pour laquelle les croyants vivent n'importe comment, is because they don't fear God. c'est parce qu'ils ne craignent pas Dieu. And the reason why the followers of the devil don't live anyhow Et la raison pour laquelle ceux-là qui suivent le diable ne vivent pas n'importe comment, is because they fear him. c'est parce qu'ils ont peur de lui. Are you getting what I'm saying? Est-ce que tu comprends ce que je dis? If the devil gives a rich man a condition to walk barefooted to an important meeting, even if it's the meeting of the world, he will go there. Si le diable donne une condition à une personne de marcher pieds nus pour une réunion importante, il le fera. Sometimes when December is coming, you see people move naked on the street. Parfois, quand dans le mois de décembre ou bien quand le mois de décembre s'approche, vous voyez les gens marcher nus dans la rue. Conditions have been given to them. Des conditions leur ont été données. You see people eat poo-poo in their houses. Vous voyez
gens qui mangent des sels dans leur maison, les caca dans leur maison. Because of the conditions the devil has given them. À cause des conditions que le diable les a données. Hallelujah. Amen. You see people sleep with animals. Vous voyez les gens dormir avec les animaux. They sleep with dead bodies. Ils dorment avec des corps. Because of the conditions that the devil has given them. À cause de la condition que le diable les a donnée. The other day, I parked my car around Cité U here. L'autre jour, j'ai garé à la cité U. I was waiting for a classmate. J'attendais un camarade de classe. So I stayed in the car in the afternoon. Alors je suis resté dans le véhicule dans l'après-midi. A bike man came and stopped. Et un persécuteur s'est arrêté. He looked around. Il a regardé tout autour. He went to urinate. Il allait pisser. He removed a container. Il a retiré une bouteille. He urinated inside. Il a pissé à l'intérieur. And then used part of it. He washed his hands. Il a utilisé une partie de cela. Il a lavé les mains. He looked around. Il a regardé tout autour. Closed the pipi. Il a fermé la bouteille. And put it inside his dress. Et il a mis dans sa poche. And went. Et il est parti. And I was like, look at. Et je regardais. Je regardais. What is this? Et je me demandais c'est quoi ça? Conditions. 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 Les conditions. And they don't dare to fail. Et ils n'osent pas échouer à cette condition. Dare to miss it. Ils n'osent pas rater ou sauter cette condition. You are not to sleep. Si on dit que tu ne dois pas dormir, the man would rather stay under the shower. L'homme va préférer rester sous son bain. He will prefer to burn himself. Il va préférer se brûler just so that he can stay awake. Afin de rester éveillé. They fear the devil. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur du diable. The fear of the devil is in them. La crainte du diable est en eux. Praise God. Amen. They know. Ils savent that their master has no mercy. Que le maître n'a point de pitié. There is nothing forgiveness with him. Il n'y a pas de pardon avec lui. We believers, mais nous croyants, we even fear the devil. Nous craignons même le diable. More than we fear God. Puisque nous ne craignons Dieu. The funny thing is, la chose amusante, many believers come to church because they fear the devil. Plusieurs croyants viennent à l'église parce qu'ils ont peur, ils craignent le diable. Not because they fear God. Pas parce qu'ils craignent Dieu, but because they fear the devil. Mais parce qu'ils craignent le diable. Believers pray. Les croyants prient because they fear the devil. Parce qu'ils craignent le diable. Are you getting what I'm saying? Est-ce que tu comprends ce que je dis? So, most believers alors plusieurs croyants have the fear of the devil craignent le diable more than the fear of God. Puisqu'on ne craignent Dieu. The reason why you got up and prayed. La raison pour laquelle tu t'es réveillé et tu as prié. Because you had a bad dream. C'est parce que tu as eu un mauvais rêve. And you know. Tu sais that the devil is ready to destroy you. Que le diable est prêt à te détruire. You are looking for that pastor to pray. Tu recherches ce pasteur pour qu'il puisse prier. Because you are afraid of the devil. Parce que tu as peur du diable. What about the fear of God? Qu'en est-il de la crainte de Dieu? You live anyhow. Tu vis comme tu veux. Because you don't fear God. Parce que tu ne crains pas Dieu. You don't fear God. Tu ne crains pas Dieu. You are living your life the way you want. Tu mènes ta vie comme tu veux parce que tu ne crains pas Dieu. God has given His word. Dieu a donné sa parole. And man doesn't care. Et l'homme s'en fout. We don't give a damn. On s'en fout de sa parole. But when the devil mentions a word, mais lorsque le diable mentionne une parole, you see a believer goes to the village. Tu vois un croyant va au village. And one mommy just looks at him or her in a kind of way. Et une maman le regarde d'une façon. They come back and they're crying to the pastor. Il rentre et il pleure au pasteur. One mommy tells you that I will see where you will reach with this your stubbornness. Une maman te dit, je vais voir où tu vas arriver avec cette têtutesse. You come back, you're looking for the pastor. Tu rentres et tu recherches le pasteur. The devil spoke one word. Parce que le diable a dit quelque chose. And then God says, et Dieu dit, thou shalt not commit adultery. Que tu ne commettras point d'adultère. Thou shalt not fornicate. Tu ne forniqueras point. And you are fornicating without any second thought. Et tu forniques sans être dérangé. And you say you are a believer. Et tu dis que tu es croyant. You don't know. Tu ne sais pas. You have no knowledge. Tu n'as aucune connaissance. Today. De nos jours. No, today. Aujourd'hui. I want you to know. Je voudrais que tu saches. That God. Que Dieu. Is more terrible than the devil himself. Est plus terrible que le diable lui-même. That's what God wants to make us know. C'est ce que le Seigneur voudrait que nous sachions. God.
lui, Dieu, is more terrible est plus terrible even than the devil. que le diable. It's one thing you don't know about God. C'est une chose que tu ne sais pas. Tu ne Hallelujah. connais pas de Dieu. Praise God. Alléluia. The fear of God. La crainte de Dieu. Now, what is fear? C'est quoi la crainte? Let me begin with that definition. Commençons avec cette définition. When they say you fear somebody Quand on dit que tu as peur de quelqu'un, or you're afraid, ou que tu as peur de quelqu'un, ou tu crains quelqu'un, tu as peur de hallelujah, quelqu'un. fear is an unpleasant emotion La peur est une émotion qui n'est pas agréable, caused by the threat of danger, causée par les menaces du danger, pain, or harm. les douleurs ou bien le mal. Hallelujah. An emotion of threat, danger, pain, or harm. Une émotion de menace, de douleur Ou de danger. ou de danger. Hallelujah. Or an anxious concern formed from anticipation or awareness of danger. Ou bien An une anxious préoccupation concern. Yes. qui vient By anticipation of danger. d'une anticipation de danger. When you think that something is about to happen. Quand tu penses que quelque chose est sur le point d'arriver, You want to travel, you are feeling like you are going to have an accident. tu veux voyager, tu as l'impression, tu as une peur que tu peux avoir un accident. There is fear. Il y a la peur. There is fear. Il y a la peur. Now, let me tell you. It is that same fear you are supposed to have concerning God. C'est cette même peur que tu dois avoir en ce qui concerne Dieu. Hallelujah. Amen. Now, not only because, but this is the duty of man. Pas parce que c'est seulement le devoir d'un homme. It is the duty of man C'est le devoir d'un homme to fear God. de craindre Dieu. Ecclesiastes chapter 12 verse 13. Ecclésiaste chapitre 12 verset 13. It says, let us hear the conclusion of the whole matter. Il dit, écoutons la conclusion de toute It is the l'affaire. last chapter of the book of Ecclesiastes. C'est le dernier chapitre du livre d'Ecclésiaste. And this is the conclusion Et voici la conclusion that Solomon was given. que Salomon donnait. It says, fear God and keep his commandments. Ecclésiaste 12 verset 15. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. It says, for this is the full duty of man. C'est là ce que doit faire tout homme. Hallelujah. Amen. It says, fear God Il dit, crains Dieu and keep his commandments. et observe ses For commandements. this is the whole duty of man. C'est là ce que doit faire tout homme. And verse 14 says, for God will bring every work into judgment, including every secret thing, whether good or evil. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Hallelujah. Amen. It says, fear God Il dit, crains Dieu and keep his commandments. et garde ses commandements. For this is the full duty of man. Car c'est ce que doit faire tout homme. This is man's all. C'est ce que doit faire tout homme. Hallelujah. C'est le tout de l'homme. Yes. Praise God. Alléluia. It says because. Il dit parce que. He said why I am telling you to fear God and keep his commandment is because. Il dit la raison pour laquelle je te demande de craindre Dieu et d'observer tous ses commandements. God will bring every work into judgment. C'est parce qu'il va amener toute œuvre en jugement. Including every secret thing. Inclut toute chose cachée. Whether good or evil. Que cela soit en bien ou en mal. Hallelujah. Amen. This is the wisest man who C'est ever l'homme- lived. C'est l'homme le plus sage qui a eu existé. Bible says. La Bible dit, God himself says. Dieu lui-même le That dit. Moses. God himself says. Dieu lui-même le That dit. Solomon Que Salomon, is the wisest man ever born of a woman. que c'est l'homme le plus sage né d'une femme. It says before or after. Il dit avant et même après. It means that even us, C'est-à-dire que même nous, there is nobody as wise as Solomon. il n'y a personne aussi sage que And Salomon. then Solomon makes this statement. Et Salomon a dit ceci. He said, hear the conclusion of Il this dit, matter. écoute la conclusion de l'affaire. It means that after all has been said and done, Il dit, après que tout a été dit et if there is fait, one thing that should enter a man's head,
S'il y a une chose qu'un homme doit retenir, is that you fear God c'est que tu dois craindre Dieu and keep His commandments. et garder, observer ses commandements. Because this is the full duty of man. Parce que ceci, c'est le devoir de l'homme. For this God we are talking about, Pour ce Dieu que nous parlons, He will de qui nous bring parlons, everything to judgment, il jugera toutes choses, whether it be secret or open. que ce soit en secret ou bien ouvert, Good or evil. bien ou mal. Hallelujah. Now, you see, it is because people, the Lord was telling me that people preach the nonsense they preach because they have not discovered this other side of Him. Le Seigneur me disait que les gens prêchent les bêtises qu'ils prêchent parce qu'ils n'ont pas découvert ce côté de moi. God is too good to send men to hell. Who told you? Dieu est très bon pour envoyer les hommes en enfer. Qui t'a dit cela? He is called the great and the terrible God. Il est appelé le grand et le Dieu terrible. Do you know what terrible means? Est-ce que sais-tu ce qui veut dire terrible? Sometimes we want to convert that terrible to look nice. No, He is indeed terrible. Parfois, on veut changer ce mot terrible à être un peu bien. Non, il est en vérité terrible. Hallelujah. Amen. What is the fear of God? C'est quoi la crainte de Dieu? The fear of God La crainte de Dieu, is the kind of fear that is inspired by His greatness, c'est une genre de peur ou crainte qui est inspirée par sa grandeur, His power, par sa puissance and His distinctness, et or son difference genre, sa différence from man. de l'homme. The fact that you are not dealing with your species, Le fait que tu n'as pas tu n'interagis pas avec ton genre. does that not make you fear? Est-ce que cela ne doit pas te pousser à craindre? The fact that the person you're dealing with is not your type, Le fait que la personne avec qui tu as une relation n'est pas ton genre. it's just like you are dealing with a lion, for example, or a tiger, and then you are thinking that that tiger will reason like you. C'est un peu comme avoir tu as un truc à faire avec un lion ou un tigre. Tu penses que ce tigre ou ce lion va faire comme toi. Most men who have tamed lions and tigers and wild animals have been eaten by those same wild animals. Plusieurs hommes qui se sont occupés des animaux sauvages ont été dévorés par ces mêmes animaux. Because it's not their kind. Parce que ce n'est pas leur genre. But they come to the point where they lost fear for this animal. Ils arrivent à un certain niveau où ils n'ont plus peur de ces animaux. And then this animal make them to know that though you have been feeding me from the day I was born, I am not your kind. Et ces animaux les font comprendre que bien que tu as eu à me nourrir depuis le jour que je suis né, je ne suis pas ton genre. I am not your kind. Je ne suis pas ton genre. We are of different nature. Nous sommes des natures différentes. I have instincts within me that are natural for me. J'ai des choses en moi qui te font, j'ai des choses en moi qui sont naturelles pour moi. And my instincts tell me you are a meat to me. Et mon instinct me dit que tu es une viande pour moi. And I can eat you anytime. Et je peux te manger n'importe quel So be moment. careful. Alors fais attention. And most often is when the rules are broken. Et puis souvent c'est quand les règles ont été brisées. Animals have their rules. Les animaux ont les règles. Hallelujah. Amen. With wild animals, Avec les animaux sauvages, even if it is in front of you, même si ces animaux sont devant it's toi, better for you to continually look at the animal. il est préférable pour toi de continuer Once à you regarder turn cet your animal. back, you become a prey no matter who you are. Une fois que tu te détournes de lui, tu deviens cible, peu importe qui tu es. So there are rules of the difference in nature. Alors il y a des règles en les différences nature. Hallelujah. Amen. There are rules in the difference in nature. Il y a des règles. Once you turn your back, you become his prey. Une fois que tu te détournes de lui, tu deviens une God cible is pour lui. not our species. Dieu n'est pas notre genre. He is different from man. Il est différent de l'homme. Should that not make you fear? Alors cela doit te faire avoir le crainte. Should that not make you fear? Est-ce que cela ne doit pas te faire te pousser à le He craindre? doesn't reason like you. Il ne réfléchit pas comme toi. He is different. Il est différent. And he has given you the rules Et il t'a donné les règles to stay in line with him. afin d'être en règle avec lui. If you go against those rules, Alors si tu te détournes de ces règles, there are consequences. il y a des conséquences. And that is what man fails to understand. Et c'est ce que l'homme ne comprend pas. So we say he's different from man.
Alors nous avons dit qu'il est différent de l'homme. You see that he is wonderful. Tu vois qu'il est He merveilleux. is kind. Il est gentil. He is loving. Il est aimable. Beyond any human being. Au-delà de tout être humain. The way God is loving. La façon dont Dieu est aimant. Nobody can be as loving as him. Personne ne peut être aussi aimant que lui. The highest person who loved can never love as God. La personne qui aime le plus ne peut pas aimer comme Dieu. The highest person who is kind can never be as kind as God. La personne la plus gentille ne peut pas être aussi gentille que Dieu. Hallelujah. Amen. But Bible says, Mais la Bible dit, he's also dreadful. He's also dreadful and terrible. il est aussi terrible. You have to look for that word dreadful because we are going to be using it. Look for it. Hallelujah. Amen. He is dreadful. He is somebody that should be feared. Il est une personne qu'on doit craindre. Hallelujah. Amen. He's dreadful. He's terrible. Il est terrible. The same way he is as loving. De la même façon qu'il est aimable, That's the same way he's as terrible. c'est de cette même façon qu'il est terrible. Hallelujah. Let's look at what scripture says. Before you start killing me and say, no, all my life I've known how beautiful God is, how gentle God is. Yes, all of that has been perfectly true. Regardons ce que les Écritures disent par rapport à ceci. Bible says in Nehemiah chapter 1 verse 5. La Bible dit dans Néhémie chapitre 1 verset 5. Let's look at Nehemiah chapter 1 verse 5. Regardons Néhémie. Et je dis, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. He said, I beseech thee, O God of heaven, the great and terrible God. This is Nehemiah praying. C'est Néhémie qui prie. He says, I beseech you, O God, the great and terrible God. Ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, that keepeth covenant and mercy for them that love him and observe his commandments. toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Mercy to those who love him Miséricorde à ceux-là qui l'aiment and who keep his commandments. et qui observent ses commandements. What I wanted us to see here is the fact that Nehemiah called God great and terrible. Ce que je voudrais que nous voyons ici, c'est le fait que Néhémie appelle Dieu comme grand et redoutable ou terrible. Let's look at other versions. Regardons d'autres versions. Amplify says, La version amplifiée Amplify dit, says, the great and terrible God. un grand et Dieu terrible. Let's go to Daniel chapter 9 verse 4. Daniel chapitre 9 verset 4. And I prayed unto the Lord my God, and made my confession, and said, O Lord, the great and dreadful God. Je priai l'Éternel mon Dieu et je lui fis cette confession. Seigneur, Dieu grand et redoutable. Hallelujah. Amen. The great and dreadful God. Le Dieu grand et redoutable. Let's go to Deuteronomy chapter 7 verse 21. Allons à Deutéronome chapitre 7 verset 21. Deuteronomy chapter 7 verse 21. It says, thou shalt not be affrighted at them, for the Lord God is amongst you, and a mighty God and terrible. Ne sois point effrayé à cause d'eux, car l'Éternel ton Dieu est au milieu de toi, le Dieu grand et terrible. Hallelujah. Amen. He's saying that, why are you afraid of these common people? Il dit, il pose la question, pourquoi as-tu peur de ces gens? Don't be afraid of them. N'aie pas peur d'eux, Because your God is among you. parce que ton Dieu est au milieu de toi. And then he gives the characteristic of this God. Et il donne les caractéristiques de ce Dieu. He says this God is mighty and terrible. Il dit que ce Dieu est grand et terrible. So those people are supposed to be afraid of us. Alors ces gens-là doivent peur de nous. Because we have a Doivent terrible avoir peur God de with nous. us. Parce que nous avons un Dieu terrible avec nous. Terrible God. Un Dieu terrible. Chapter 10 verse 17 of that same Deuteronomy. Chapitre 10, verset 17. Car l'Éternel votre Dieu
est le Dieu des cieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible. For the Lord your God is God of gods and Lord of lords, or a great God, a mighty and terrible God, which regarded not persons nor taketh reward. Qui ne fait point acception des personnes et qui ne reçoit point de présent. Are you getting? He said this God is terrible. He doesn't regard anybody. Il dit que ce Dieu est terrible et il ne fait point acception des personnes. Hebrews chapter 10 verse 31. Hébreux chapitre 10 verset New 31. Testament. Lisons le Nouveau People Testament. think that the death of Jesus has changed the nature of God. Parce que des gens pensent que la mort de Jésus a changé la nature de Dieu. Bible says he is the same yesterday, today, and forever. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. The death of Jesus never changed the nature of God. La mort de Jésus n'a jamais changé la nature de Dieu. The death of Jesus rather was meant to change the nature of man. La mort de Jésus était supposée changer la nature de l'homme. So that man can escape the wrath of God. Afin que l'homme puisse échapper la colère de Dieu. And à la colère de Dieu. align with God. Et se mettre en règle avec Dieu. Not that man should continue doing whatever he's doing that brought upon the wrath of God. That brought the wrath of God upon him. Pas pour que l'homme continue à faire ce qu'il avait l'habitude de faire, qui a apporté la colère de Dieu sur The lui. death of Jesus never changed the nature, the terrible nature of God. La mort de Jésus n'a jamais changé la nature terrible de Dieu. But rather, the sinful nature of man. Mais plutôt la nature pécheresse de l'homme. That is the goal of the blood. C'est ça le but du sang. The blood was not meant to cleanse God from anger. Le sang n'avait pas été déversé pour laver Dieu de la colère. It was shed to cleanse man from sin. Mais ce sang a été déversé afin de purifier l'homme du péché. Because the sin of man ignites the anger of God. Parce que le péché de l'homme éveille la colère de Dieu. Hallelujah. So the death of Jesus Alors la mort de Jésus never changed the terrible nature of God. n'a jamais changé la nature terrible de Dieu. Hallelujah. Amen. There are some things I'm going to be showing you today Il y a des choses que je vais te faire voir aujourd'hui, that you will begin to fear God. que tu vas te faire commencer à craindre Dieu. Hebrews Hébreux, chapter 10 verse 31. chapitre 10, verset 31. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Hallelujah. Amen. It says, it is a fearful thing to fall into the hands of the living God. In our days today, it's as if it's a wonderful, is it not a wonderful thing to, for you to fall into the hands of God? Pour de nos jours, c'est une chose plutôt merveilleuse de se retrouver dans les mains de Dieu. But he's saying that it is a fearful thing Mais il dit que c'est une chose, la Bible dit que c'est une chose terrible to fall into the hands of God. de tomber dans les mains de A Dieu, fearful thing. du Dieu vivant. Now, C'est une chose terrible. Amplify says, it is a fearful, formidable, and terrible thing to incur the divine penalties and be cast into the hands of the living God. La version amplifiée dit que c'est une chose terrible. Formidable and terrible. C'est une chose, Fearful. It's a fearful. c'est une chose qu'on doit craindre. Formidable and terrible. Une chose terrible. To incur the divine penalties De prendre les pénalties divines and be cast into the hands of the living God. et d'être rejeté dans les mains du Dieu vivant. God is telling us, the scriptures are telling us, Les Écritures nous disent that it is a terrible thing que c'est une chose to terrible incur the penalties that come with disobedience from God. de prendre des pénalties qui viennent avec la désobéissance de Dieu. Hallelujah. Amen. In the New Testament, Dans le Nouveau Testament, that it is a fearful thing que c'est une chose terrible. to fall into the hands of God. C'est une chose qu'on doit craindre. On doit avoir peur de se retrouver dans les mains de Dieu. No. Now, if
maybe you are still thinking that terrible means something else. Si tu crois encore que ces choses terribles veulent dire autre I chose, want to show you some cases of God's dreadfulness in scriptures. je veux que tu voies certaines instances terribles de Dieu. Hallelujah. I mean, where God manifests the other side of him. Et où Dieu manifeste un autre côté de lui. Where God manifests the other side of him. Où Dieu démontre son autre côté. Are we together? Sommes-nous If you are there, ensemble? say hallelujah. Si tu es là, dis Say Alléluia. hallelujah. Alléluia. We are going to see some instances of God's terrible nature in scriptures. Nous allons voir certaines instances de la nature terrible de Dieu dans les Écritures. The first one La première, is the great flood that took place c'est le grand When grand man- déluge qui a eu lieu. when man decided to go his own way. Quand l'homme a choisi sa voie à lui. Hallelujah. Amen. Some people say, I always say this. People sit and say, are you wanting to tell me that all the Muslims will go to hell? Les gens disent, est-ce que tu veux essayer de me dire que tous les musulmans iront en enfer? So that God, all these many people like that will just go to hell. Donc tous ces gens-ci iront en enfer. So all the Muslims, all les the musulmans, Buddhists, tous les all the, bouddhistes. so all these other religions will all go to hell. Donc tous ces religions iront en enfer. Even Christians will go to hell. Même des chrétiens iront en enfer. Are you getting what I'm saying? Est-ce que tu écoutes ce que je dis? It's not just about Muslims Ça ne s'arrête pas or juste aux musulmans Buddhists ou des bouddhistes. no, even Christians Même des chrétiens will go to hell. iront en enfer. And it doesn't cost God anything. Et cela ne coûte rien à Dieu. It doesn't pain him an inch. Ça ne lui fait pas mal. That is how terrible he is. C'est comme ça qu'il est. That's his nature. C'est ça sa nature. As loving as he is, Aussi aimant qu'il est, when you prove to be otherwise, quand tu te démontres autrement, he will show you the other side. il va te faire voir son autre côté. And that other side is still him. And that's what makes him God. Et c'est ça qui le rend Dieu. Son autre côté. Praise God. Alléluia. Genesis chapter 6 verse 5 to 7. Genèse chapitre 6 verset 5 à 7. And God saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thought of his heart was only evil continually. And it repented the Lord that he had made man on the earth, and it grieved him at his heart. And the Lord said, I will destroy man whom I have created from the face of the earth, both man and beast and creeping thing and the fowls of the air, for it repented me that I have made them. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. It's man that committed the sin. C'est l'homme qui a péché. But everything in creation suffered. Mais toute chose dans la création a souffert. Because everything was created for man. Parce que tout avait été créé pour l'homme. And in those days we had some of the images we used to see, and we used to pity. There are those books, those children's Bibles that they had in those days. You will see this story of Noah where people are drowning. Avant, on avait des livres qu'on regardait, il y avait des images, vous voyez des histoires, des livres d'histoire des enfants, vous voyez des gens qui se noyaient. Hallelujah. Amen. They were drowning. Ils se noyaient. And I was like, oh God, how come they should just open this ark for these children to just enter, for these people to just enter? Et moi, je me demandais, je disais, oh Seigneur, pourquoi ne pas ouvrir cette arche pour que ces gens entrent? Hallelujah. Amen. For these people to just enter. Pour qu'ils puissent entrer. Mais, I understand j'ai compris. that God is not a man. Je comprends que Dieu n'est pas un homme. He's not like us. Il n'est pas comme nous. He doesn't have the same emotions like us. Il n'a pas les mêmes émotions que nous. He is different. Il est différent. He is God. Il est Dieu. Hallelujah. Amen. Are you getting what I'm saying? Est-ce que tu comprends ce que je dis? Are you getting what I'm saying? Est-ce que tu comprends? Those people, you thought that all the babies were gathered into the ark?
Tous ces gens, est-ce que tu penses que tous les bébés, on a mis tous les bébés dans l'arche? Did they gather the children and put in the ark? Est-ce qu'on a rassemblé les bébés pour les mettre, les enfants pour les mettre dans For the l'arche? sins of their parents. Ils ont payé pour le péché de leurs parents. Hallelujah. They paid for the sins of their parents. Ils ont payé pour le péché de leurs parents. God killed children. Dieu a tué les enfants. Are you getting me? Est-ce que tu me Sometimes comprends? Muslims want to quote that nonsense. Parfois, les musulmans veulent citer And cette people histoire. want to defend God that He's too good. Et les gens veulent défendre Dieu en disant No, qu'il God est is bon. God. Dieu est Dieu. He is a good God. Il est un bon He's Dieu. a dreadful God. Il est aussi un Dieu That's why the redoutable. Bible says it is a terrible thing to fall into the hands of this God. Et c'est pour ça que la Bible dit que c'est une chose terrible de se retrouver dans les mains du Dieu What vivant. am I saying? Que suis-je en train de dire? As you're playing around, Comme tu joues autour, committing your sin and thinking that all is well. commettant tes péchés et pensant Every que tout est day bien. you sin and go back and say, Father, have mercy. Tous les jours tu pêches et tu viens dire, Père, aie pitié. A day will come Un jour viendra where the consequences of your sin où les conséquences de tes péchés will meet you to your face. vont te rencontrer. Hallelujah. Amen. Chapter 7 verse 23 says, Chapitre 7, verset 23 dit, and every living substance was destroyed, which was upon the face of the ground, both man and cattle and creeping things and fowl of the heaven, and they were all destroyed from the earth. And Noah only remained alive, and they that were with him in the ark. tous les êtres qui étaient sur la face de la terre furent exterminés, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel. Ils furent exterminés de la terre. Il ne resta que Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. We are talking about the same God today. Nous parlons du même Dieu aujourd'hui. Hallelujah. Amen. There were children, like I said. Il y avait des enfants en ce moment-là, But as long as you were not in the ark, mais aussi longtemps que tu n'étais pas dans l'arche, that was your end. c'était ta fin. They cried, Ils ont pleuré and God saw them crying. et Dieu les a vus pleurer. But in his nature, Mais dans sa nature, being God, étant Dieu, that was his judgment. c'était ça son jugement. And it ended that way. Et ça s'est arrêté de cette façon. I told you, Je te dis, even believers, même les croyants, even Christians même les chrétiens will go to hell. iront en enfer. Hallelujah. Amen. Number 2 case, Deuxième cas, the destruction of Sodom and Gomorrah. la destruction de Sodome et de Gomorrhe. I'm starting with the cases where the entire universe. Je commence avec les cas I started où where the l'univers- entire universe was destroyed. J'ai commencé avec le cas où l'univers entier a été détruit. Now I'm getting to a place where nations were destroyed. J'arrive maintenant à un cas où juste les nations ont été Genesis détruites. chapter 19, Genèse chapitre 19, verse 24 to 25. versets 24 à 25. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu de par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. Okay. Then the Lord rained brimstone and fire on Sodom and Gomorrah from the Lord out of the heavens. So he overthrew those cities, all the plain, all the inhabitants of the cities, and what grew on the ground. Hallelujah. Amen. He said he overthrew all. La Bible dit qu'il a tout détruit. He brought down fire from heaven Il a fait descendre du feu upon men, upon women, upon children, upon goats, upon everything. Il a fait descendre du feu sur les femmes, sur les enfants, sur toutes choses. The entire generation, entire city was wiped out. Et toute la cité de Sodome a été arrosée. Verse 29. He said, and it came to pass when God destroyed the cities of the plain that God remembered Abraham and sent Lot out of the midst of the overthrow when he overthrew the cities in which Lot had dwelt. Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham et il fit échapper Lot du milieu du désastre. So the righteousness of Abraham Alors la justice d'Abraham saved Lot. a sauvé Lot. Hallelujah. Amen. He saved Lot. Cela a sauvé Lot.
But the entire Sodom and Gomorrah was Mais, destroyed. mais Sodome tout entier a été détruit. Sodome et Gomorrhe. Recently, we saw Récemment, nous avons vu how a city in a country was brought down by fire. comment une ville dans un pays a été lapidée par le Fire feu. ate an entire city. Le feu a brûlé toute une ville. The most advanced city in the world. Une ville la ville la plus avancée dans le monde. And they could not stop the fire. Et ils n'ont pas pu Who empêcher knows the que le city? feu. In California, En Californie, they never wanted God. ils ne voulaient pas Dieu. And God destroyed the entire city. Et Dieu a détruit toute la ville. But the amazing thing is that there were people who were being spared. Mais la chose est étonnante qu'il y a des gens qui avaient été Their payés. houses did not even have smoke. Leur maison n'avait même pas de fumée. It's like the entire bonus burns and then you see one building standing. C'est un peu comme si Bonas tout entier prend feu et vous voyez une cité. He's the same yesterday, today, and forever. Il est le même hier, aujourd'hui, Some people may éternellement. not want to believe this thing I just said now that a fire accidents happen. Certaines personnes pourront ne pas vouloir croire ce que je viens de dire maintenant. You don't need to believe. Tu n'as pas besoin de croire. All is that it happened. La chose est que cela s'est passé. And there were exceptions. Et il y avait des And exceptions. recently we have been seeing the anger of God even in different places. Last time it was Brazil. Et récemment, nous avons vu la colère de Dieu dans les différents endroits. La dernière fois, c'était au Brésil. He has not changed his manner of destroying. Il It's a- flood, it's fire. Il n'a pas changé sa manière de détruire. C'est le déluge, le feu. Hallelujah. Amen. He is the same Il est le même yesterday, hier, today, aujourd'hui and forever. et à jamais. The blood of Jesus Le sang de Jésus never changed the nature of God. n'a jamais changé la So nature de if you Dieu. choose for the blood not to change your nature, Alors si tu choisis que le sang ne change pas ta nature, remember the nature of God hasn't changed. rappelle-toi que la nature de Dieu n'a pas The changé. way he deals with people who have not accepted the nature that Jesus offered. La façon dont il s'occupe de ceux-là qui n'ont pas accepté la nature que Jésus-Christ a offert. From days past, Ce qu'il a fait dans les anciens, he dans will les temps deal with you passés, in the same way. il te traitera de la même façon de nos jours. What makes you different from the people of Sodom and Gomorrah? Qu'est-ce qui te rend différent des gens de Sodome et de Gomorrhe? What makes you different from the people of the days of the flood? Qu'est-ce qui te rend différent des gens qui existaient dans les jours du déluge? If you choose not to take hold of the blood, Si tu choisis ne pas te saisir du sang, if you choose not to enter the ark, si tu choisis ne pas entrer dans if l'arche, you choose not to be righteous, si tu choisis ne pas être juste, then what happened in the days of the flood? ce qui s'est passé le jour du déluge, And what happened in the days of Sodom and Gomorrah et ce qui s'est passé dans les jours de Sodome et Gomorrhe, will happen to you. t'arrivera. Hallelujah. Amen. Number 3, instance of God's dreadful nature in scripture. Le troisième cas de la nature terrible de Dieu ou redoutable de Dieu. Now we are coming to a group of people. Maintenant, nous venons à un groupe de personnes. The destruction of Pharaoh's army in the Red Sea. La destruction de l'armée de Pharaon dans la mer Rouge. Hallelujah. Amen. You know, it is not the army that was stubborn. C'est pas l'armée qui était têtue, It's Pharaoh that was stubborn. mais c'est Pharaon qui était têtu. But the whole army was swallowed up by the Red Mais Sea. l'armée tout entière a été engloutie par la Not mer. even the innocent horses that were carrying them were spared. Même pas les chevaux innocents qui les portaient n'ont été épargnés. It's dreadful and terrible. Dieu est redoutable et terrible. See, the devil does not have power to destroy a nation. Le diable n'a pas de puissance pour afin de détruire la That's why I nation. told you that God is more dreadful than the devil. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit que Dieu est plus redoutable que le diable. The devil cannot come and destroy Cameroon and pour fire on Cameroon. The devil cannot. Le diable ne peut pas venir déverser le feu sur le Cameroun pour The la only détruire. thing he can do La seule chose qu'il peut faire, is to make Cameroon to turn against God so that God who has the power to destroy Cameroon should destroy it. la seule chose qu'il peut faire, c'est faire en sorte que les Camerounais se détournent de Dieu pour que Dieu qui a la puissance de détruire puisse détruire. Hallelujah. Amen. Are you getting?
Est-ce que tu comprends? God does not, the devil does not even have the power to destroy an individual. Le diable n'a même pas le pouvoir de détruire un seul individu. The only thing he can do La seule chose qu'il peut faire, is corrupt you c'est te corrompre. so that you carry your own destruction. Pour que toi-même tu portes ta When you destruction. submit to now that he becomes your master, Lorsqu'il devient ton maître, then he can destroy you. alors il arrive à te détruire. Hallelujah. Amen. That's why I'm telling you that. Praise God. Alléluia. Let's go now to individual cases. Allons maintenant dans les cas d'individus. There is a man in scripture called Korah Il y a un homme dans l'écriture appelé Korah. and his followers Et ceux-là qui le suivaient. in the book of Numbers. Dans le livre de Nombre. Numbers chapter 16 verse 31 to 33. Nombre chapitre 16, Verse 31 to 33. verset 31 à 33. Comme il achevait de prononcer toutes ces paroles, la terre qui était sous eux se fendit. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit, eux et leurs maisons, avec tous les gens de Corée et tous leurs biens. Ils descendirent vivants dans le séjour des morts, eux et tout ce qui leur appartenait. La terre les recouvrit et ils disparurent au milieu de l'assemblée. Hallelujah. Amen. Now I want to just read verse 26. And he spoke to the congregation. It's Moses. Moses spoke to the congregation saying, depart now from the tent of this wicked man. Touch nothing of theirs, lest you be consumed in all their sins. So they got away around the tent, away from the tent of Korah, Dathan and Abiram. And Dathan and Abiram came out and stood at the door of the tent with their wives, their sons, and their little children. Listen, with their wives, their sons, and their little children. Verse 28, and Moses said, by this you shall know that the Lord has sent me to do all these works, for I have not done them of my own will. If these men die naturally like all men, or if they are visited by common fate of all men, then the Lord has not sent me. But if the Lord creates a new thing, and the earth opens its mouth and swallows them up with all that belongs to them, and they will go down alive in the pit, then you will understand that these men have rejected the Lord. Verse 31 now. Now it came to pass, as he finished speaking all these words, that the ground split apart under them, and the earth opened its mouth and swallowed them up, and their household, and all the men with Korah, and all their goods. So they all and those with them went down alive into the pit, and the earth closed over them, and they perished from among the assembly. Are you getting? Est-ce que tu comprends? Moses said, see, Moïse a dit, regarde, the God I am serving, I know le him. Dieu que je sais, je le connais. These men Ces hommes have rejected the Lord, ont rejeté and they le are Seigneur. trying to take others Et ils essayent de faire suivre, d'amener d'autres avec eux into rebellion. dans la rébellion. Separate yourself from them, C'est pas tout. because Séparez-vous d'eux. judgment is about to come upon them. Parce que Judgment is about le to come upon jugement them. est sur le point There de are some venir sur people eux. that you are still sitting under terrible men, and you know. Il y a certaines personnes qui sont encore assises sous le contrôle des hommes terribles et You vous better savez. separate yourself from them, Vous devez vous séparer d'eux. because the judgment of God is still coming upon them. Parce que le jugement de Dieu vient encore sur eux. God buried these people alive. Dieu a enterré ces gens en vie. The men Les hommes, were the ones causing this trouble. ce sont les hommes qui causaient tous ces problèmes. Their wives, Leurs femmes, their sons, les fils, their daughters, les and filles, even the little children et même les enfants were swallowed up ont été engloutis by the earth. par la terre. And the Lord did this. Et le Seigneur a fait ceci. And you don't fear this God. Et tu ne crains pas ce Dieu. You are living the way you want. Tu vis comme tu veux. He is a great and a terrible God. Il est un Dieu grand et terrible. Miriam is another case. Myriam est un autre cas. In Numbers chapter 12, Nombre chapitre you 12. can read from verse 1 to 10. Tu peux lire du verset 1 We'll just take a few scriptures. à 10.
Numbers Nombre, chapter 12 chapitre 12, from verse 1. à partir du verset 1. Let me read here. Then Miriam and Aaron spoke against Moses because of the Ethiopian woman whom he had married. For he had married an Ethiopian woman. So they said, has the Lord indeed spoken only through Moses? Has he not spoken through us also? And the Lord heard it. The problem is the Lord heard it. Le problème, c'est que le Seigneur a entendu. The Lord heard it. Le Seigneur a entendu. Now, the man Moses was very humble, more than all men who were on the face of the earth. So, with Moses, he will have him no problem with this insult. Pour Moïse, il ne va avoir aucun problème avec cette insulte. He has him no problem. Il n'a aucun problème. If God is talking to you, it's good. Si Dieu te parle, c'est bien. Hallelujah. Amen. That's how many men of God today is, especially people who are serving other. Papa thinks that is the only one that God is talking to. Surtout ceux-là qui servent sous un pasteur. Est-ce que papa pense que c'est seulement à lui I que have Dieu a parle? prophetic that is more than that of Papa. J'ai un don prophétique qui est plus que celui de papa. Hallelujah. Amen. The problem is that the Lord heard it. The great and the terrible God heard it. Le problème, c'est que le Seigneur l'a entendu. Le Dieu grand et terrible l'a entendu. Suddenly the Lord said to Moses. Et subitement, le Seigneur dit à Moïse. Moses never heard it. Moïse n'a pas suivi. Are you getting? Moses never heard it. Moïse n'a pas suivi cela. Suddenly, verse 4, Subitement, the verset Lord 4, said to Moses, le Seigneur a dit à Moïse, Aaron and Miriam, Aaron et Myriam, say, come out, you three, il a dit sortez, to the trois. tabernacle of meeting. So the three came out. Et les trois sont sortis. Then the Lord came down in the pillar of cloud and stood in the door of the tabernacle. Et le Seigneur est sorti dans le pilier, un pilier de nuages. Et he said they should come out in the tent of the meeting. He stood at the door of the tent of the meeting. il s'est tenu à la porte. Aaron and Miriam were gossiping. Aaron et Myriam étaient en train de faire commérer Against Moses. Contre Moïse. Moses never heard it. Moïse n'a pas suivi cela. But the Lord heard it. Mais le Seigneur a suivi cela. And immediately he called a meeting. Et immédiatement, il a fait appel à une réunion. And called Aaron and Miriam. Et il a appelé Aaron et Myriam. And they both went forward. Et les deux se sont avancés. When they gathered in the meeting with the Lord, he said, Miriam and Aaron, come forward. Et quand ils se sont retrouvés à la réunion avec le Seigneur, il a dit, Myriam et Aaron avancez. Then he said, et puis il a dit, hear now my words. Écoutez maintenant mes paroles. If there is a prophet amongst you, s'il y a un prophète parmi vous, I, the Lord, make myself known to him in a vision. Je me révèle à lui dans une vision. I speak to him in a dream. Je lui parle dans des rêves. Not so with my servant Moses. Et ce n'est pas le cas avec mon serviteur Moïse. That's what he was explaining to them. C'est ce que le Seigneur les expliquait. Because they were saying that, did God not also speak to us? Et parce qu'il disait, est-ce que Dieu ne nous parle pas à nous également? I speak to you in dreams. Et le Seigneur dit, je vous parle dans les rêves. And in visions. Dans les visions. He says, but that's not how I pray with my servant Mais Moses. c'est pas le cas. He said, I speak with him face to face. Il a dit, je lui parle face à face. Even plainly. Même and not in parables. Ouvertement et non en parabole. Are you getting? Oh yes. The Lord is angry. Le Seigneur est fâché. He's telling them. Il a dit. You don't joke with. Hallelujah. That's not my problem. That's not my point. C'est pas mon point. And he sees the form of the Lord. Et il voit la forme du Seigneur. That's what the Lord is telling them. Le Seigneur a dit que Moïse voit sa forme. Il voit son image. Why then were you not afraid to speak against my servant Moses? Et pourquoi n'avez-vous pas eu peur de parler contre mon serviteur Moïse? God said, why were you not what? Afraid. Et le Seigneur a dit, pourquoi n'as-tu pas eu peur? Not afraid of Moses. N'avez-vous pas eu peur de parler? Not because you should be afraid of Moses. Pas parce que tu dois avoir peur, de Moïse. You should be afraid of the fact that he is my servant. Mais parce que tu dois peur du fait qu'il est mon serviteur. It means you don't fear me. C'est-à-dire que tu ne me crains pas. You don't fear me. Tu ne me crains pas. A man I speak to face to face. Un homme à qui je parle face à face. You have the audacity. You don't fear me. Tu oses. Tu ne me crains pas.
Hallelujah. Amen. Bible says, so the anger of the Lord was aroused against them. Et la Bible dit que la colère de Dieu a été éveillée, s'est levée contre eux. And the Lord, when he departed, Et le Seigneur, quand il est parti, and when the cloud departed from above the tabernacle, suddenly Miriam became leprous. et quand la présence du Seigneur s'est éloignée, immédiatement, Myriam est devenue, a eu la lèpre. As white as snow. Elle est devenue blanche comme la neige. Hallelujah. Amen. Bible says she became as white as snow. Elle est devenue blanche comme la neige. Then Aaron turned towards Miriam. Et Aaron s'est tourné vers Myriam. And there she saw a leper. Et elle a vu And they started begging Moses. et ils ont commencé à supplier Moïse. Praise God. Alléluia. Is it Moses that made Miriam to become leprous? Est-ce que c'est Moïse qui a donné la lèpre à Myriam? Who Non. made it? Qui l'a fait? Dieu. His anger is terrible. Sa colère est terrible. God. His anger is terrible. La colère de Dieu est terrible. How many cases will I cite? Combien de? Is it the one of Nadab and Abihu? Est-ce le cas de Nadab et The Abihu? sons of Aaron? Les fils d'Aaron? There are so many. Il y a plusieurs cas. Hallelujah. But Amen. I want to skip Je veux sauter and go to the New Testament. et rentrer dans le Nouveau Testament. Because they will say all of this was in the days of old. Parce qu'on va dire tout ceci était dans les jours, dans l'Ancien That Testament. was before the death of Jesus. C'était avant la mort de Jésus. Hallelujah. Amen. I want to show you that God is the same yesterday, today, and forever. Je veux te faire voir que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Acts chapter 12, verse 21 to 23. Actes chapitre 12, versets 21 à 23. After the death of Christ. Après la mort de Christ. The book of Acts was after the death of Christ. Le livre d'Actes Was after the death of Christ. était après la mort de Christ. Hallelujah. Amen. Acts chapter 12, Actes chapitre 12, verse 21 to 23. versets 21 à 23. Bible says, La Bible dit, so on the set day, Herod, arrayed in a royal apparel, sat on his throne and gave an oration to them. And the people kept shouting, the voice of a God and not a man. Then immediately an angel of the Lord struck him because he did not give glory to God. And he was eaten by worms and died. à un jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux et assis sur son trône, les arrogua publiquement. Le peuple s'écria à voix d'un Dieu et non d'un homme. Au même instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu et il expira rongé des vers. Are you getting? In the New Testament, Dans le Nouveau Testament, Jesus had died Jésus-Christ était and mort resurrected. et avait ressuscité. And Herod stood Et Hérode s'est tenu and spoke with pride. et il a parlé avec orgueil, And the arrogance. people were shouting, Et le peuple criait, this is the voice of a God voici la voix d'un Dieu and not a man. et non celui And he d'un never homme. said, no, I give glory because whatever I am saying came from God. Et il n'a jamais contredit en disant non, je donne gloire à Dieu parce que tout ce que je dis vient de Dieu. And Bible says immediately. Et la Bible dit It was not in the qu'immédiatement, night. ce n'était pas dans la He nuit. was still standing where he was Il standing. était encore à la même position. And Bible says the angel of the Lord struck him. Et la Bible dit que l'ange de l'Éternel a frappé. And never even gave the opportunity for his body to be buried with dignity. Et il n'a même pas donné l'occasion que son corps soit enterré avec dignité. He was immediately, he got rotten. Maggots ate him. It's maggots that Immédiatement, ate him. il a été consommé par les vers. Terrible God. Un Dieu terrible. Terrible God. Un Dieu terrible. When you hear Apostle Paul say, work out your salvation with fear and trembling. Quand tu entends l'apôtre Paul dire, travaille sur ton salut avec crainte et peur. You should not think it's a joke. Peur et tremblement, ne pense pas que cela est une blague. This is in the New Testament. C'est dans le Nouveau Testament. A man was, okay, you will say he was an unbeliever. Tu vas dire qu'il était un non-croyant. Let's go to Acts chapter 5 verse 1 to 11. Allons à Actes chapitre 5, verset 1 à 11. Acts chapter 5 verse 1 Actes chapitre 5, to 11. 1 à 11. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Heaven and earth adores him,
And the angels bow before him. What a mighty God we serve. Bible says, but a certain man named Ananias with Sapphira, his wife, sold a possession, and he kept back a part of the proceed. His wife also being aware of it, and brought a certain part and laid it at the apostles' feet. But Peter said, Ananias, why has Satan filled your heart to lie to the Holy Spirit and keep back part of the price of the land for yourself? While it remained, was it not your own? And after it was sold, was it not in your own control? Why have you conceived this thing in your heart? You have not lied to men, but to God. Then Ananias, hearing these words, fell down and breathed his last. Peter did not curse. This is one thing I want us to know. Voici quelque chose que j'aimerais que nous sachions. It was not the initiative of Peter to kill Ananias. C'était pas Pierre qui a choisi de tuer Ananias. Peter did not even tell the Holy Ghost to judge. Pierre n'a même pas dit au Saint-Esprit de juger. He said, Ananias, this thing belongs to you. Il a dit, Ananias, ceci t'appartient. Before you sold the land, it was yours. Avant que tu ne vendes la terre, after you sold the land, it was still yours. Et après avoir vendu la terre, ça t'appartenait toujours. You could still say, okay, I'm keeping this part of the money for myself and I'm giving this one to the church. Et tu pouvais toujours dire, je retiens ceci pour moi-même et je donne ceci à l'église. But yet, mais you decided to lie. Tu as choisi mentir. To say that you have this all that you sold for. Et que tu as donné tout ce que tu as donné tout ce que tu as vendu. While Peter was still talking, quand Pierre parlait encore, the anger of God had already risen. La colère de Dieu s'était déjà levée. And immediately Ananias fell down and died. Et immédiatement Ananias est tombé, il est mort. And it would have been like, well, how could God do such a thing? Et il devait dire, ah ouais, comment est-ce que Dieu a fait une telle chose? Bible says. La Bible dit. And the young man rose and wrapped him and carried him. Now, verse 7. Now, it was about 3 hours later when his wife came in, not knowing what had happened. And Peter answered her, tell me whether you sold the land for so much. She said, yes, for so much. Then Peter said to her, how is it that you have agreed together to test the Spirit of the Lord? Look, the feet of those who have buried your husband are at the door, and they will carry you out. Then immediately she fell down at his feet and breathed her last. The husband and wife died sur place. Le mari et la femme sont morts sur place. Believers. Les croyants. Hallelujah. These are people that were part of the church. Voici les gens qui faisaient partie de l'église. They sold their land. Ils ont vendu leur terre. I feel fear in my heart. This thing you are just doing, are you sure you are going to survive it? Ces choses que tu fais ici, comment es-tu sûr que tu vas survivre? Are you sure? Comment? They carried Ananias and Sapphira. Ils ont porté Ananias et Sapphira. Hommes et femmes. God did not think about their children. Est-ce que Dieu n'a pas pensé à leurs enfants? The children immediately became orphans. Les enfants sont devenus orphelins immédiatement. They buried them. On les a enterrés. They never resurrected them. On les a pas ressuscités. That was their end. C'était la fin. Who are you to resurrect a man that God has killed? Qui es-tu pour ressusciter un homme que Dieu a tué? Terrible God. Un Dieu terrible. Imagine that they have died and then Peter come and start saying, rise up in the name of Jesus. Eh? The Holy Ghost has killed them. Le Saint-Esprit les a tués. Holy. Saint-Esprit. I mean the Holy Ghost, the gentle Holy Ghost. Le Saint-Esprit tendre. He has killed Ananias and Sapphira. Il a tué Ananias et Sapphira. In the New Testament. Dans le Nouveau Testament. Hallelujah. Amen. Now, there is something that happened on the day Jesus was crucified. Il y a quelque chose qui s'est passé le jour que Jésus-Christ a été crucifié. The whole world would have been destroyed on that day. Le monde entier devait être détruit ce jour. Do you know that? Aurait été détruit ce jour. Est-ce que tu sais cela? If not that Jesus pleaded. Si c'était pas If not si that c'était Jesus le fait que Jésus-Christ a supplié. Bible says, and Jesus said, Lord, have mercy on them, for they do not know what they are doing. La Bible dit que Jésus-Christ a dit, Seigneur, aie pitié d'eux car ils ne savent pas ce qu'ils font. What happened for Jesus to say, have mercy? Qu'est-ce qui s'est passé pour que Jésus dise, aie pitié?
Jesus already saw that the anger of God was rising against the people. Jésus-Christ a vu que la colère du Seigneur se levait déjà contre Matthew le peuple. 27, Matthieu 27, 45 to 54. 45 à 54. Kabo Shatayabada. This God they are talking about, you don't know who he is. Matthew 27, verse 45. Bible says, now from the 6th hour until the 9th hour, there was darkness all over the land. And about the 9th hour, Jesus cried out with a loud voice saying, Eli, Eli, lama sabachthani. That is, God, God, why have you forsaken me? For those who stood there, when they heard that, they said, this man is calling for Elijah. Immediately one of them, okay, let me go down to verse. So when the centurion and those with him who were guarding Jesus saw the earthquake and the things that happened, they feared greatly, saying, truly, this was the Son of God. Just read verse 54. Verset 54. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dit, assurément cet homme était fils de Dieu. Why would they see earthquake and they see darkness and see all what happened? Because the day Jesus died, there was an earthquake. There was great darkness. Hallelujah. And they said, truly. Bible said they were afraid and they said, truly, this was the Son of God. Pourquoi est-ce qu'après avoir vu le tremblement de terre, l'obscurité, et ils ont dit, sûrement celui-ci était le Fils de Dieu. La Bible dit qu'ils avaient peur. Et ils ont dit, sûrement celui-ci était le Fils de Dieu. Before that, Jesus had cried and said, Lord, forgive them, for they do not know what they are doing. Et avant cela, Jésus-Christ avait pleuré. Il a dit, Seigneur, pardonne-les car ils ne savent pas ce qu'ils font. Do you know when a man holds his anger? Est-ce que tu sais lorsqu'un homme retient sa I have colère? the impression that's what God did on that day. Je pense que c'est ce que Dieu a fait ce jour. When they killed his son. Lorsqu'on a tué son fils. When the son cried, Eli, Eli, lama sabachthani. Quand le fils a pleuré, Eli, Eli, lama sabachthani. It pained God. Cette chose a fait mal à Dieu. Turn my back on my own child because he's carrying sin. Simply because of the sins of this man, I could destroy all of them. Je me détourne de mon fils parce qu'il porte du péché, le péché de ces gens. Je devais les détruire tous. And tous les détruire. When God was angry, et quand Dieu était en colère, fell upon the earth at midday. L'obscurité est tombée sur la terre. Bible says it was 12 noon. La Bible dit qu'il était tout seul. Everywhere was dark. Et partout était obscur. And there was earthquake. Et il y avait un tremblement de terre. God was not happy. Dieu n'était pas content. And these people said, truly, this was the Son of God because they know God. Et ces gens-ci ont dit, en vérité, celui-ci était le Fils de Dieu parce qu'ils connaissent Dieu. Only God can do this kind of thing that just happened. Seul Dieu peut faire ce genre de choses qui viennent de se passer. The great and the terrible God. Le grand et Dieu terrible. And he says, et il dit, he's still, you know, let's read Revelation chapter 19, verse 15. Apocalypse chapitre 19, verset 15. He's talking about his coming. This Jesus that was killed on this day, Bible says he's going to come back. Ce Jésus qui a été tué ce jour, la Bible dit qu'il reviendra. Revelation chapter 19, verse 15. Apocalypse chapitre 19, verset 15. It says, de sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les paraîtra avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. It said, now out of his mouth goes a sharp sword, that with it he should strike the nations, and he himself will rule them with a rod of iron. Hallelujah. Amen. He himself treads the winepress of the fierceness and wrath of Almighty God. Praise God. Hallelujah. They are talking about this Jesus, the way he will come back.
It's On not, parle going de to ce be, Jésus, la façon dont il reviendra. it's not going to be that gentle Jesus that we knew. Ça ne serait pas ce Jésus tendre que nous avons That connu. he's going to demonstrate the fierceness and the wrath of God in his second coming. Et qui va démontrer la colère de Dieu dans sa deuxième venue. Next week, we'll be looking at God's promises of his dreadfulness. God promises to still be dreadful. La semaine prochaine, nous allons voir les promesses de Dieu, de sa nature terrible. Hallelujah. Amen. He's still dreadful. Il est toujours So, terrible. if you can look from the Old Testament, Alors, si tu peux regarder de l'Ancien Testament, in fact, even before the Old Testament, et même avant l'Ancien Testament, the devil, le diable, Lucifer, was an angel God loved so much. était un ange que Dieu aimait beaucoup. He was an archangel, not a common angel. Il était He was the keeper. un archange. He was the keeper of the glory. Il était celui-là qui gardait la gloire. But when he rebelled, Mais lorsqu'il s'est rébellé, he understood that God is terrible. il a compris que Dieu est terrible. He was casted down without mercy. Il a été jeté sans miséricorde. Now, in the Old Testament, Et dans l'Ancien Testament, when man sinned against God, lorsque l'homme a péché contre he Dieu, was kicked out of the Garden of Eden. il a été jeté hors du jardin d'Éden. Hallelujah. Amen. And in fact, as much as you see the goodness of God, Aussi que tu vois la bonté de Dieu, it's just because we don't want to see the dreadfulness of God. c'est juste parce que nous ne voulons pas voir l'état redoutable, la nature redoutable de He Dieu. did it before creation of Il l'a man. fait avant la création de l'homme. In the Old Testament, he did it. Dans l'Ancien Testament, il l'a fait. After the death of Christ, he did it. Après la mort de Christ, il l'a fait. And he's still going to do it. Et il va encore le faire. That is his nature. C'est ça sa nature. He is not like you. Il n'est pas comme toi. He's more loving than you, Il est plus aimable que toi. more kind than you, Il est plus gentil que more toi. dreadful and terrible than you. Plus redoutable et terrible que toi. Hallelujah. Amen. If common man Si l'homme can simple give a death sentence to another man, peut donner un arrêt de mort à quelqu'un d'autre, what do you think about God? qu'en est-il de Dieu? And you said that God cannot send people to hell. Et tu dis que Dieu ne peut pas envoyer les gens en enfer. I just wanted to show you. Je voulais juste que tu vois. God wanted you to see. Le Seigneur voulait que tu vois. As merciful as he is, Aussi miséricorde qu'il est. be careful. Faire attention. Be careful. Fais attention. When you begin to do those things, Quand tu commences à faire ces don't choses, only think of the mercy. ne pense pas seulement à la miséricorde. Think about the dreadfulness of God. Pense à l'état, la nature redoutable Those de of you Dieu. who are sinning, Vous qui péchez, to ask for mercy. pour demander pardon. Remember that Ananias and Sapphira never had the opportunity to ask for mercy. Rappelez-vous que Ananias et Saphira n'ont pas eu l'opportunité de demander pardon. They never had the opportunity to ask for mercy. Ils n'ont pas eu l'opportunité de demander They pardon. were in the New Testament. Ils étaient dans le Nouveau After Testament. the death and the resurrection of Christ. Après la mort et la résurrection de Christ. Remember that Herod never had the opportunity to ask for mercy. Rappelle-toi que Hérode n'a pas eu l'occasion de demander pardon. For fear God and keep his commandments. Crains Dieu et garde ses commandements. For this is Observe the full ses commandements. duty of man. Car c'est ça le devoir complet de l'homme. If you have been blessed Si tu étais béni by this message, par ce message, rise up on your feet. mets-toi debout. I don't know if you have gotten a bit of the understanding of God, Je ne sais pas si tu as eu un peu de la compréhension de Dieu, that you don't joke with God. qu'on ne blague pas avec Dieu. The fact that he has been kind and merciful, Le fait qu'il a été gentil et miséricordieux, don't take the grace of God as a license to sin. ne prends pas la grâce de Dieu comme étant un permis pour pécher. Because as merciful as he is, Parce que aussi miséricordieux qu'il est, he is also terrible. il est aussi terrible. Open your mouth Élève la voix and repent et repens-toi from the laxness you have been taking God.
Le seul accent que tu as eu envers Dieu. You have been taking him as if he's your friend that you people can just greet and then do anyhow. Tu le vois comme un ami que vous pouvez vous saluer et faire comporter You n'importe can comment. insult each other and settle it later. Vous pouvez vous insulter et puis résoudre cela. God is God. Dieu est Dieu. He's God. Il est Dieu. He's not a man. Il n'est pas un homme. Neither is he the son of man. Ni est-il le fils de l'homme. Open your mouth and begin to ask for mercy. Lève la voix et demande-lui pardon. Ask for forgiveness. Demande-lui pardon. Ask for forgiveness. Demande-lui pardon. With the way you have been just playing with him around. Father, Lord, You Jesus, pray have mercy. when you want. You don't pray. Have mercy Because you know upon that me, Lord. even when you don't pray, he's there. You No. are terrible, Be God. careful. Oh Lord, may you Be careful. Fear Father, come Lord, I upon ask me, for Lord. mercy. Lord, have mercy. I upon ask for me. mercy, O God. Have mercy upon For me. indeed, I have taken you for granted. As long as I keep asking for mercy and you keep giving me, I think that everything should just be like that. But Lord, have mercy. Have mercy, O God. Have mercy, have mercy. I genuinely ask for mercy. Lord, avert your wrath upon my life. Take away that wrath. Take away that anger. I repent, oh God, to have taken you for granted. Any time of my life I have taken you for granted, I ask for mercy. Any time of my life I have treated you as if you were a man, I ask for mercy. Any time of my life that I have belittled you because of the grace you have shown me, because of your blood that you have shed for me, I ask for mercy. Forgive me, Lord. Forgive me. Look at me. I keep sinning and asking for mercy. Look at me. Look at me. Simply because you have said if I have sinned, I should ask for mercy. I keep doing it and I've taken it for granted. Lord, have mercy. Have mercy. Have mercy. Have mercy. Go down on your knees. Ask for mercy. Ask for mercy. Ask for mercy from the Lord. Ask for mercy. Repent. 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 Akabu Shataya. I'm going to off the mic. Nobody is going to encourage you to pray. But if you think that there is any aspect of your life you have taken God for granted, if you think that there is any time that you have just dealt with God as if he was your age mate, as if he was your classmate, as if both of you, you go out together, ask for mercy. I'm going to drop this mic. Speak to God genuinely from your heart. Ask God for mercy. Ask God for mercy. A God that the 24 elders bow before. Simply because he has given you the grace and the opportunity to be called his child, you treat him as if he's a baby. You treat him as if you own him. You treat him as if, you treat him with contempt. Ask for mercy. Ask for mercy. Ask for mercy. Remember how many times you were sinning, you knew it was a sin, and yet you just knew that he's going to forgive. Mercy. You did the things the way you did them. And then you just get and say, Lord, forgive, please forgive me. Please forgive me. You are talking to the God that the entire universe bows before. The creator of the universe. You treat him as if he was a child. Because you have the blood. Ask for mercy. He's a terrible God. It's only his mercy that can save us now. It's only his mercy that can save us now. It's only his mercy. Really know. You carry your money, you say you're coming to give tithe. You know that that is not the tithe of what you're coming to give. Like Ananias and Sapphira. Is the money not yours? Can you not decide either to give tithe or not to give tithe? Yet you cut part of it. You receive 100,000 and you're giving 8,000 for tithe. And you still call it tithe. You don't fear God. You don't fear God. You don't fear God. You do the things you do the way you do them. You don't fear God. Father, teach us to fear you. In fact, he doesn't need to teach you to fear him. Because if you just know who God is, you will fear him. If you know who God is, you fear him. Just imagine right now in heaven, 24 elders are bowing down before him. Old men, creations of old, they are bowing down before this mighty God. The angels are singing for his glory. And you are here toying with him as if.
He is a terrible God. He's great and terrible. You cannot even play around with your own father because you know the consequences. You cannot play around with your principal. You cannot play around with your boss. But you play around with God. You joke with him anyhow. It's not a problem for you to come late to church because you know that his mercy is there. All of us are guilty for treating God with contempt. We are guilty. We have treated God with contempt. They call for evangelism. You choose whether you will come or you will not come. Because after all, you know there are no consequences, so you think. Because he has been giving you mercy. He has been showing you mercy. You do the things you do because you don't know God. You need to fear God. You need to fear God. For Bible says that the fear of the Lord is the beginning of wisdom. For you to begin to fear God is for you to begin to have wisdom to save your own life. To fear God is to save your life. Bible says what it is a terrible thing to fall into the hands of a dreadful God. Terrible thing to fall into the hands of the dreadful God. It is a terrible thing. Father, we ask for mercy. We have treated you with contempt simply because we are named after you. We have lost the respect we have for you. Simply because you have given us the opportunity of the blood. We have lost that fear we have for you. We ask for mercy. That by your mercy and by the blood, let your anger be averted. And teach us from now hence to live in the fear of you. To live in the genuine fear of you. Thank you, Abba Father. In the name of Jesus Christ. Rise up on your feet. Rise up on your feet. Thank you, Lord. You sing songs. You pray, you don't. In fact, there are so many things that need to come back to place. So many things. We are treating God with contempt. We treat God as though he was our boy. While I was kneeling down here, I was just looking at heaven and seeing the great and powerful beings that are bowing down before this God. And me and you, nothing at all. We treat him as if he was our boy. As if we recruited him to work for us. As if we recruited him to work for us. What nonsense. You go to the place of worship and you can't even bow down. You just stand and then you are just doing. You are even lost in thought. You are not even worshiping. Meanwhile, the 24 elders are bowing down every day to worship this great God. It's time for us to begin to look at God as he is. When I meditated on that night, on that day Jesus was crucified, I was a bit scared. What happened? Suddenly there was darkness and there was earthquake. Then I understood why Jesus cried earlier and said, Father, forgive them, for they do not know what they were doing. He was interceding for the universe, because that could be a day the entire universe would have been swallowed up. But Jesus just said, persevere one more time, Lord. That is why I came. You sent me for this purpose, that your wrath might not fall upon them. So even now, they still don't know what they are doing. Even though they are killing me, they still don't know what they are doing. Forgive them. And the Lord withheld his anger. But even the slightest of the motion of anger brought darkness upon the earth. And then you will tell me that God is too merciful to send men to hell. You don't know God. I told you, if he could destroy the entire universe he created, there is nothing he cannot do. Fear God, he is not man. Fear God, he is not man.
He doesn't think like you and I do. He is beyond us. He created the little minds we have. Fear him. Put those hands together for the great and terrible God. Clap as though you are clapping for the great and terrible God. We are talking about this God. Hallelujah. You may be seated.